What's going on, Vape fam? On today's menu, I give you the iJoy Jupiter. It's a 70-watt pod mod. It holds 5 ml of juice and operates on a single 18650 battery. On the front, you can see the color. Kinuha ko is yung gunmetal. On the side, iJoy for your joy. On the back, you would actually see color. It's right there. It says gunmetal. iJoy Jupiter. Let's go ahead and bring this puppy out. And as you can see, the pod mod is really slick. Mura lang bili ko sa kanya, 1,450, pero for this type of materials that are used, medyo sulit talaga yung bayad. Gawa siya sa metal and leather, and then yung mga side panel niya ay rubbery, and then ito parang cushion din, lambot, maganda, pero ergonomic. Let's do a size comparison. So pag pinagtabi natin siya sa Schmuck Nord 2, syempre pag nilagay yung tip, mas magiging mataas, ano? Pero hindi sila nagkakalayo ng size. Height wise, magkalapit lang, pero yung thickness niya, syempre mas makapal yung iJoy. So ito, tatabi ko siya sa Vinci. Yung width are almost identical. Yung kapal niya, mas makapal yung iJoy, mas mataba. Height, lamang si iJoy ng konti, pero halos pareho lang yung feel sa kamay. Mas maganda lang sa kamay to kasi ito rounded, Vinci square. So let's put this on the side. Tingnan natin kung ano yung mga kasama accessories. Ayan, meron siyang kasamang coil, OCC, and this one is 0.6 ohms and good for 20 to 30 watts. USB charger, and sadly hindi pa rin siya type C, pero okay lang, walang problema doon. The last piece would be the cartridge or the atomizer itself, you know. Single piece, hindi siya naalis, yung drip tip, magnets apat, very clicky. Pag hinawakan mo dito, hindi siya mahuhulog, maganda yung pagkakabit. May wobble ba? Wala. Malinis. To operate, deroskas lang siya. Ito ang battery port, positive sa taas, negative sa baba, and close as normal. So ngayon, lagyan natin ng juice yung OCC. Yung juice filling port niya nasa bottom din, no? So I don't know if it's gonna be a concern sa mga tagas niya, but we'll find out soon. For today's juice, Cholo's Blend Dark Frost na Salt Nick. Yung iba ginagawa, finifill lang kaagad sa pod or sa cartridge. Ako gusto ko, sinisimulan ko dito, patakan mo para mabasa. Basain mo, baby.
At itong mga windows nya, lagyan din natin sa ganitong paraan. Mas mabilis tayo makahigop o magagamit, no? Salpak na natin siya. You can see it's very flush. There you have it. So maganda yung butas, no? Malaki. At kasyang-kasya yung iba't ibang sizes ng bote ng juice. Ayan. So halfway lang na puno. Huwag masyadong puno para hindi malunod, no? Let it sit for a while and I'll be back. 5 clicks to turn on. And ito, tingnan natin siya. Hanggang 60 lang yung binabato niya. Although it's a 70 watt pod, pinapantayan niya yung coil. So ito hanggang 60 yung max. Medyo mabagal lang siya tumakbo. And I don't think it does round robin. We're back on top. I'm gonna do a cloud check on the iJoy Jupiter 70 watt pod mod. Set at 25 watts. Suabe. Yung flavor niya is right on spot. Lasa mo. Hindi hindered. "25 watts. Ngayon, ikumpara natin siya sa Smock Nord 2. Dito, Dark Elixir 6mg freebase. Mamaya pagbabalik na rin ko. Dito yung salt neck at dito yung freebase. Yun naman talaga dapat. Unless you're using an OCC coil na 4 salt neck. Isa pa. Ito yung design. Ganda, oh. "20 watts. Suabe. Well, that's it for today. I hope you like my video. Kung ano yung mabinibili kong vape, susubukan natin dito, no? So stay tuned, like and subscribe, and I'll see you guys back.